Hello Taman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah cerita drama China yang sangat emosional dan penuh penyesalan dari tahun 2026. Di sini kita akan review alur cerita lengkap, bahas karakter, performa pemain, serta prediksi rating dan kualitas dramanya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update drama terbaru. Oke, langsung saja kita mulai. Cerita ini berfokus pada seorang pria sukses yang bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan besar. Dia dikenal tegas, dingin, dan selalu membuat keputusan tanpa ragu. Di sisi lain, ada seorang wanita yang bekerja dengan penuh dedikasi. Dia jujur, pekerja keras, dan selalu melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Namun suatu hari, sebuah kesalahan besar terjadi di perusahaan. Tanpa menyelidiki lebih dalam, sang pria langsung menuduh wanita tersebut sebagai penyebabnya. Dengan emosi dan ego yang tinggi, dia memecat wanita itu di depan semua orang. Wanita itu hanya diam. Dia tidak membela diri. Dia pergi dengan hati yang hancur. Sejak hari itu, kehidupan pria tersebut mulai berubah. Masalah di perusahaan semakin banyak. Kesalahan demi kesalahan mulai terungkap. Dan perlahan, kebenaran muncul. Ternyata, wanita yang dia pecat adalah orang yang selama ini melindungi perusahaan dari kerugian besar. Dia bukan pelaku, tapi korban. Saat itu, penyesalan mulai muncul. Pria tersebut mencoba mencari wanita itu. Namun semuanya sudah terlambat. Wanita itu sudah pergi jauh, dan memulai hidup baru. Beberapa waktu kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali. Namun sekarang, posisi mereka sudah berbeda. Wanita itu sudah menjadi sosok yang kuat dan sukses. Sedangkan pria itu hanya membawa rasa bersalah. Konflik emosional mulai terjadi. Dia mencoba meminta maaf. Dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi luka yang dulu terlalu dalam. Tidak mudah untuk dimaafkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah wanita itu akan memberinya kesempatan kedua? Atau dia akan memulai untuk melanjutkan hidup tanpa melihat ke belakang? Sekarang kita bahas tentang karakter. Karakter pria menunjukkan perubahan besar, dari egois menjadi penuh penyesalan. Sedangkan wanita menunjukkan kekuatan dan harga diri yang luar biasa. Performa kedua karakter sangat kuat. Emosi yang ditampilkan terasa nyata dan menyentuh. Chemistry antara keduanya juga terasa natural dan penuh konflik. Untuk prediksi rating IMDb, drama ini bisa mendapatkan sekitar 7.8 hingga 8.5 karena cerita yang kuat dan emosional. Dari segi teknis, drama ini memiliki visual yang bersih, musik yang menyentuh, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi wajah. Secara keseluruhan, cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Karena satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pria itu layak mendapatkan kesempatan kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Hello teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah cerita drama China yang sangat emosional dan penuh penyesalan dari tahun 2026. Di sini kita akan review alur cerita lengkap, bahas karakter, performa pemain, serta prediksi rating dan kualitas dramanya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis.
Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update drama terbaru. Oke, langsung saja kita mulai. Cerita ini berfokus pada seorang pria sukses yang bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan besar. Dia dikenal tegas, dingin, dan selalu membuat keputusan tanpa ragu. Di sisi lain, ada seorang wanita yang bekerja dengan penuh dedikasi. Dia jujur, pekerja keras, dan selalu melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Namun suatu hari, sebuah kesalahan besar terjadi di perusahaan. Tanpa menyelidiki lebih dalam, sang pria langsung menuduh wanita tersebut sebagai penyebabnya. Dengan emosi dan ego yang tinggi, dia memecat wanita itu di depan semua orang. Wanita itu hanya diam. Dia tidak membela diri. Dia pergi dengan hati yang hancur. Sejak hari itu, kehidupan pria tersebut mulai berubah. Masalah di perusahaan semakin banyak. Kesalahan demi kesalahan mulai terungkap. Dan perlahan, kebenaran muncul. Ternyata, wanita yang dia pecat adalah orang yang selama ini melindungi perusahaan dari kerugian besar. Dia bukan pelaku, tapi korban. Saat itu, penyesalan mulai muncul. Pria tersebut mencoba mencari wanita itu. Namun semuanya sudah terlambat. Wanita itu sudah pergi jauh, dan memulai hidup baru. Beberapa waktu kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali. Namun sekarang, posisi mereka sudah berbeda. Wanita itu sudah menjadi sosok yang kuat dan sukses. Sedangkan pria itu hanya membawa rasa bersalah. Konflik emosional mulai terjadi. Dia mencoba meminta maaf. Dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi luka yang dulu terlalu dalam. Tidak mudah untuk dimaafkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah wanita itu akan memberinya kesempatan kedua? Atau dia akan memulai untuk melanjutkan hidup tanpa melihat ke belakang? Sekarang kita bahas tentang karakter. Karakter pria menunjukkan perubahan besar, dari egois menjadi penuh penyesalan. Sedangkan wanita menunjukkan kekuatan dan harga diri yang luar biasa. Performa kedua karakter sangat kuat. Emosi yang ditampilkan terasa nyata dan menyentuh. Chemistry antara keduanya juga terasa natural dan penuh konflik. Untuk prediksi rating IMDb, drama ini bisa mendapatkan sekitar 7.8 hingga 8.5 karena cerita yang kuat dan emosional. Dari segi teknis, drama ini memiliki visual yang bersih, musik yang menyentuh, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi wajah. Secara keseluruhan, cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Karena satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pria itu layak mendapatkan kesempatan kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah cerita drama China yang sangat emosional dan penuh penyesalan dari tahun 2026. Di sini kita akan review alur cerita lengkap, bahas karakter, performa pemain, serta prediksi rating dan kualitas dramanya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update drama terbaru. Oke, langsung saja kita mulai. Cerita ini berfokus pada seorang pria sukses yang bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan besar. Dia dikenal tegas, dingin, dan selalu membuat keputusan tanpa ragu.
Di sisi lain, ada siarang wanita yang bekerja dengan penuh dedikasi. Dia jujur, pekerja keras, dan selalu melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Namun suatu hari, sebuah kesalahan besar terjadi di perusahaan. Tanpa menyelidiki lebih dalam, sang pria langsung menyudah wanita tersebut sebagai penyebabnya. Dengan emosi dan ego yang tinggi, dia memecat wanita itu di depan semua orang. Wanita itu hanya diam. Dia tidak membela diri. Dia pergi dengan hati yang hancur. Sejak hari itu, kehidupan pria tersebut mulai berubah. Masalah di perusahaan semakin banyak. Kesalahan demi kesalahan mulai terungkap. Dan perlahan, kebenaran muncul. Ternyata, wanita yang dia pecat adalah orang yang selama ini melindungi perusahaan dari kerugian besar. Dia bukan pelaku, tapi korban. Saat itu, penyesalan mulai muncul. Pria tersebut mencoba mencari wanita itu. Namun semuanya sudah terlambat. Wanita itu sudah pergi jauh, dan memulai hidup baru. Beberapa waktu kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali. Namun sekarang, posisi mereka sudah berbeda. Wanita itu sudah menjadi sosok yang kuat dan sukses. Sedangkan pria itu hanya membawa rasa bersalah. Konflik emosional mulai terjadi. Dia mencoba meminta maaf. Dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi luka yang dulu terlalu dalam. Tidak mudah untuk dimaafkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah wanita itu akan memberinya kesempatan kedua? Atau dia akan memulai untuk melanjutkan hidup tanpa melihat ke belakang? Sekarang kita bahas tentang karakter. Karakter pria menunjukkan perubahan besar, dari egois menjadi penuh penyesalan. Sedangkan wanita menunjukkan kekuatan dan harga diri yang luar biasa. Performa kedua karakter sangat kuat. Emosi yang ditampilkan terasa nyata dan menyentuh. Chemistry antara keduanya juga terasa natural dan penuh konflik. Untuk prediksi rating IMDb, drama ini bisa mendapatkan sekitar 7.8 hingga 8.5 karena cerita yang kuat dan emosional. Dari segi teknis, drama ini memiliki visual yang bersih, musik yang menyentuh, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi wajah. Secara keseluruhan, cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Karena satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pria itu layak mendapatkan kesempatan kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah cerita drama China yang sangat emosional dan penuh penyesalan dari tahun 2026. Di sini kita akan review alur cerita lengkap, bahas karakter, performa pemain, serta prediksi rating dan kualitas dramanya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update drama terbaru. Ok, langsung saja kita mulai. Cerita ini berfokus pada seorang pria sukses yang bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan besar. Dia dikenal tegas, dingin, dan selalu membuat keputusan tanpa ragu. Di sisi lain, ada seorang wanita yang bekerja dengan penuh dedikasi. Dia jujur, pekerja keras, dan selalu melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Namun suatu hari, sebuah kesalahan besar terjadi di perusahaan. Tanpa menyelidiki lebih dalam, sang pria langsung menyudah wanita tersebut sebagai penyebabnya. Dengan emosi dan ego yang tinggi,
dia Memecat wanita itu di depan semua orang. Wanita itu hanya diam. Dia tidak membela diri. Dia pergi dengan hati yang hancur. Sejak hari itu, kehidupan pria tersebut mulai berubah. Masalah di perusahaan semakin banyak. Kesalahan demi kesalahan mulai terungkap. Dan perlahan, kebenaran muncul. Ternyata, wanita yang dia pecat adalah orang yang selama ini melindungi perusahaan dari kerugian besar. Dia bukan pelaku, tapi korban. Saat itu, penyesalan mulai muncul. Pria tersebut mencoba mencari wanita itu. Namun semuanya sudah terlambat. Wanita itu sudah pergi jauh, dan memilih hidup baru. Beberapa waktu kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali. Namun sekarang, posisi mereka sudah berbeda. Wanita itu sudah menjadi sosok yang kuat dan sukses. Sedangkan pria itu hanya membawa rasa bersalah. Konflik emosional mulai terjadi. Dia mencoba meminta maaf. Dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi luka yang dulu terlalu dalam. Tidak mudah untuk dimaafkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah wanita itu akan memberinya kesempatan kedua? Atau dia akan memilih untuk melanjutkan hidup tanpa melihat ke belakang? Sekarang kita bahas tentang karakter. Karakter pria menunjukkan perubahan besar, dari egois menjadi penuh penyesalan. Sedangkan wanita menunjukkan kekuatan dan harga diri yang luar biasa. Performa kedua karakter sangat kuat. Emosi yang ditampilkan terasa nyata dan menyentuh. Chemistry antara keduanya juga terasa natural dan penuh konflik. Untuk prediksi rating IMDb, drama ini bisa mendapatkan sekitar 7.8 hingga 8.5 karena cerita yang kuat dan emosional. Dari segi teknis, drama ini memiliki visual yang bersih, musik yang menyentuh, dan penggambaran gambar yang fokus pada ekspresi wajah. Secara keseluruhan, cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Karena satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pria itu layak mendapatkan kesempatan kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.